Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World letter writing book. We have come here to the page number 114 to 115. We have come here to the video number 48 and letter writing 48. Dear friends, earlier letter we have seen article query letter. You want to publish an article in a newspaper, in a magazine. So you write a letter to the editor asking him that you want to present an article. Now this is a book query letter. You are writing to an agent, to a publisher, asking him that you want to publish a book. Maybe because of lots of experience, you are capable of writing a book. So you want it to be published. So you are sending a letter to an agent, asking him to give you permission so that you can write a book and it could be published by them. So this is book query letters. So if articles are a great self promotion for your business, see, I am a spoken English I am running a center, maybe down a hotel. So you want to present an article in a magazine, in a newspaper. So you write a letter to the editor asking him that you want to present an article about your business. But here it is a book. Marketing consultant Jeffrey Land says that a book is a brochure that will never be thrown away. Book is like a brochure, no one will throw it away. But in your book query letter, so you are book querying letter. What do you mean by book query letter? You are writing a letter asking permission so that you want to write a book and to be presented by them. Don't hint that you are doing it as a self promotion. Don't ever say that you are doing it for self promotion. Publishers want a solid, informative, objective book. So whoever the publisher is, they need a book which is informative, which is objective. It has an object that they can profitably sell to book buyers. So these publishers, they want the book which has to have content, which has to have an objective. The book has to be informative. Only then they can sell to book buyers. So your book query can go to one of two audience, either a literary agent or an auditor at a publishing house. So you can write a query letter to either to a literary agent or a publishing house. You know, publishing house, what do you mean by that? They print out the books. In today's market, we recommend engaging the services of a literary agent to sell your book. So literary agent is good because he knows the literature. The majority of publishers today will not consider looking at unagented new manuscript. So without an agent, nobody is ready to publish. You do not need an agent to sell your article. See, the structure should be, you are writing a letter to a publisher, asking him, telling him, I want to write a book. Will you publish it? And you are telling it that you are good. You have the necessary qualification to write a book. And if you write the book, and will they sell it? Right, sir? This is what you want to write. So the structure, tell the reader where you got her name. His name or her name. You have to tell the reader that reader means who? The person who is publishing your book. How do you get the name of this person? State the title or topic of the book you propose to write. You have to tell what is the title you are writing. For example, if it is me, I would say it is about English, right? Literature. You explain its content. So you have to explain what that book is going to be, what is the purpose of publishing the book, and what are the intended audience, who are the audience who are going to read this book. Give your qualifications to write a book on this topic. You have to give a qualification. If it is me, I would say I have quite a number of years of experience in English literature, taking classes. So you have to tell your qualification and experience of how many years have you been doing this work, and offer to send a more detailed proposal and outline of the book. So next coming here, the handy phrases should be, may I send you a proposal? May I send you a proposal? What do you mean by may I send you a proposal? Shall I give you an idea what I am going to do? Is the ideal market for this book? This book has a very good market. I am uniquely qualified to write this book because I am qualified to write this book because I am good in hotel industry. I have experience of 20 years.
readers of this book would include, the readers of this book will include all the catering students, right? The assets I can bring to this endeavor are. So, what is the profitability which I could bring? So, everything, these are the phrases which you should use. So, here is Mr. What's the name? Dick Smithers. The name of the writer is Dick Smithers. So, he or she is writing a letter to Mr. John Jones. He is XYZ publisher, literary agent, right? He is a publisher. So, she is a lady who takes care of dogs, right? Quite a number of years of experience she has. So, she wants to write about a book, how to groom the dog and bring it up, how to take care of the dogs. For pet lovers, dog pet lovers, she wants to write a book. So, this is she writes a letter to the publisher John Jones, asking him to give permission, or she wants to write a book and she wants to ask permission from him that would he publish the book of hers. So, here I notice you are the editor agent for how to raise poodles. What do you mean by poodles? The dogs. In European countries, the dogs are called huge dogs, short dogs, medium level dogs with fur, with a thick skin. The dogs are called poodles for fun and profit. So, he is the author, editor and agent for the book called How to Raise Poodles, How to Raise the Dogs for Fun and Profit by Sue Smith. So, Sue Smith is a writer who has written a book called Raise Poodles for Fun and Profit, and this gentleman John Jones is the editor and agent of this book. Would you consider looking at a proposal for a poodle book that focuses on health, obedience and grooming? So, she says, are you interested in a book where the book, it's about the dog, pet dogs, poodle book that focuses on, it mainly concentrates on health, obedience and grooming. Grooming means bringing up the dogs. For 12 years I have been the owner of oodles. For 12 years I have been the owner of oodles of poodles. What do you mean by oodles? Large number of. Poodles means what? The pet dogs. A boutique. What do you mean by boutique? Any shop which is specialized in jewelry or clothing, it's called boutique. Specializing in poodle care. Poodle care means taking care of the dogs. We do haircuts. So, she says in our office or in our gudoon, that is the dog's gudoon, we do haircuts, tailing, bathing and nail trimming and poodle charm school. Poodle charm school means for the dogs, a school is there, and I am uniquely qualified to offer poodle owners a lot of valuable how to advise on these subjects. So, she is going to write a book stating how to take care of the pet dogs. So, she is running a boutique where she bathes, grooms, takes care of the dogs, and she is master in this particular field of grooming the dogs. So, may I send you a proposal for non-fiction? So, this is definitely non-fiction. Fiction means what? Story. Non-fiction means what? True stories. Do-it-yourself book. It is called do-it-yourself book aimed at poodle owners. Poodle owners means what? The pet dog owners on taking care of their pet poodles. A self-addressed stamped envelope is enclosed for your reply. So, she writes a letter. She is running a poodle, that is the dog's grooming, and she is specialized in that. She asks permission from an agent. She wants to write a book, and she wants to, she just asking whether he is interested in publishing a book which is written by her. Thanks, Dick Smithers. Please, poodles owned by our clients have owned 65 best of show blue ribbons at dog shows since 1995. So, the tips for writing book query letters: address your letter to the agent or editor by name, not dear agent, dear editor. You should not write Mr. John. See here, she has written Mr. John Jones or dear Mr. Johns. Show familiarity with the other books the reader represents or publishes. So, if the reader, see here, the reader, the agent has published already a book called How to Raise Poodles for Fun and Profit. So, you have to mention about that the agent's published book.
especially those in the same field as yours. So your field is dogs, poodles. Say what makes your book different or better than other books on the same topic. Keep your letter brief, ideally a page at most. So hope you are able to understand. You want to publish a book, you are a master, you are a specialist. For example, I as a teacher, he as a businessman, she as a software engineer, because of quite a lot of experience, she is specialized in that particular field. She wants to publish a book. She writes a letter to an agent asking him, is he interested in publishing a book of this interest, and will he publish this book? So this is what this lady has sent a book, because she is good in dog grooming, right? That is called Poodle, and she has a book called Oodles of Poodles. Hope you are able to get it. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 48, லெட்டர் ரைட்டிங் 48. ஏற்கனவே ஆர்டிக்கல், உங்கள் வியாபாரத்தை பிரபலமாக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பத்திரிகை, ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆர்டிக்கல் என்றால் ஒரு கட்டுரை வடிவத்திலே உங்கள் வியாபாரத்தை பற்றி அவர்கள் பேப்பரிலே பப்ளிஷ் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் அந்த எடிட்டருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். ஐயா, நான் இந்த துறையிலே நீண்ட காலமாக இருக்கிறேன், ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத வேண்டும், அதை நீங்கள் உங்களுடைய பத்திரிகையிலே போட முடியுமா என்று கேட்டு எழுதும் பொழுது அவருக்கு விருப்பம் வந்தால் சரி அனுப்புங்கள் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் அந்த கட்டுரையை அனுப்புகிறீர்கள். அது ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கலிலே அச்சிடப்படுகிறது. அப்படித்தான் அநேக செய்திகள் வருகிறது. உங்கள் வியாபாரம் வளம் பெறும். அதே போன்று நீங்கள் எந்த துறையிலே நீண்ட காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், அதில் நன்கு அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள், அந்த துறையிலே நீங்கள் ஒரு புஸ்தகம் எழுத வேண்டும். ஆக நீங்கள் புஸ்தகம் எழுத வேண்டும் என்றால் எழுதி நீங்களாக அச்சிட முடியாது, நீங்களாக விநியோகம் பண்ண முடியாது. அதற்கென்று ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கிறார்கள், அதற்கென்று பப்ளிஷர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அச்சிடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அச்சிடக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள். இதாவது, நான் இந்த துறையிலே நீண்ட காலமாக இருக்கிறேன், இந்த துறையிலே நான் ஒரு புஸ்தகம் எழுதப் போகிறேன், அந்த புஸ்தகம் உங்களுடைய அச்சிட்டாளர்கள் மூலமாக விற்பனைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களா, அதற்கு தகுந்த எனக்கு ஆதாயம் கிடைக்குமா என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆக இதுதான் புக் வேரி லெட்டர்ஸ் என்றால் அந்த அச்சிடுபவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுதல். ஸோ அது என்ன இருக்கணும்னா, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீர்கள். இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒரு கடிதம் எழுதப்படுகிறது. யார் மூலமாக? ஸ்மித்தர்ஸ் என்ற பெண் அச்சிடுபவர் ஜோன்ஸ் என்ற அச்சிடுபவருக்கு எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார்? ஐயா, இந்த மாதிரி நான் நாய்கள் வளர்த்தக்கூடிய பண்ணை வைத்திருக்கிறேன். நாய்களை, செல்ல பிராணிகளை எப்படி குளிப்பாட்டுவது, எப்படி அதை பேணி காப்பது, எப்படி அதற்கு உணவு அளிப்பது போன்ற அனைத்து விஷயங்களையும் நான் நன்கு அறிந்தவளாக இருக்கிறேன். 12 ஆண்டு காலம் அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். உங்களுடைய ஏற்கனவே ஒரு புஸ்தகம் பார்த்தேன், நாய்களை வளர்ப்பதை பற்றி சூ ஸ்மித் என்ற எழுத்தாளர் எழுதியிருப்பதை நீங்கள் அச்சிட்டிருக்கிறீர்கள். அதே போன்று நான் ஒரு புது வடிவத்திலே புது வித்தியாசமான ஒரு புக்கை எழுதப் போகிறேன், அதை நீங்கள் அச்சிட வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்கிறார். ஸோ அந்த அனுமதி கேட்கிற பொழுது அந்த அச்சிட்டாளர் அவருக்கு திருப்திகரமாக இருந்தால் பதில் அனுப்புவார். என்ன அனுப்புவார்? சரி, நீங்கள் எழுதி அனுப்பி வையுங்கள் உங்களுடைய அனுபவங்களை பற்றி, அது புஸ்தகமாக நாங்கள் விநியோகிக்கிறோம், உங்களுக்கு இந்த சதவீதம் ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படப்படுகிறது. ஸோ இதுதான் புக் வேரி லெட்டர்ஸ். புக் வேரி லெட்டர்ஸ், ஆர்டிக்கல் லெட்டர்ஸ். ஆர்டிக்கல் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? உங்களுடைய வியாபாரத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக, அச்சிட பணம் செலவழிக்காமல் பத்திரிகையிலே வருவதற்காக நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஆர்டிக்கல். இது உங்களுடைய அனுபவத்தை புஸ்தகமாக கொண்டு வரக்கூடிய அனைத்து டெக்னிக்காலிட்டிஸும் இருக்கிறது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.